Very nice way to start today's webinar. We also pay our tribute and respect to our beloved poet, Nazrul Islam. Thank you, Navina. Precious of Nazrul Jayati. Sir, now I would like to call our Vice Principal, sir. Respected Vice Principal Dr. Sandip Ghatak, sir, will say about this, please. Sir, please come on the online platform and say something for today's program. May I audible? Yes. Okay, thank you. Very good evening to all of you. Good evening. At the outset, on behalf of Asansol Girls College family and on my personal behalf, I owe my thanks to National Intellectual Property Awareness Mission, who collaborate with Asansol Girls College for holding intellectual property rights awareness program. And I think one of the most relevant topic which has been selected by the authority of NIPAM and also as well as the Asansol Girls College. This is not only relevant for the student, and my personal view is that it is equally important for our colleague because it is closely related with academic exercise. So no doubt this webinar will be a very fruitful webinar today, and without wasting much time, I'm eagerly waiting to listen the lecture as delivered by the competent person in this regard. So again, I owe my thanks to all of you who are coming, and also welcome to the delegates who participating in this webinar also. Thank you to all of you, and I handed over the mic to Tanmoy so that he can start immediately about this webinar. Thank you, sir, for your speech. Now, I would like to call our IQAC coordinator, Dr. Biru Raja, sir, for opening address. Biru, sir, are you on online platform? Kindly say something. I'm audible, Tanmay? Yes, sir. Yeah. A very good evening to all of you. On the behalf of whole IQAC team, I would like to thank NIPM, National Intellectual Property Awareness Mission, for accepting our proposal to conduct this awareness program. Also, I would like to thank our Vice Principal for giving such opportunity. I would like to appreciate Program Coordinator Tanmay Saha for organizing this program. I would like to welcome our special and eminent speaker, Sri Charanjit Sarkar sir. At the last but not the least, dear participants, a warm welcome on the behalf of IQAC team. I think in next 1 hour, you will enjoy and benefited. Thank you on the behalf of IQAC team. Thank you, Biru, sir. I do not waste much more time. Now I would like to call our coordinator, sir, Dr. Sushagun Nikil, sir, kindly hand over this session and introduce our speaker, sir, and hand over the main kindly continue the next main session. Thank you, sir. First of all, I would like to welcome you all on behalf of the Intellectual Property family, Intellectual Property Office, Kolkata, DPIITd, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. For today's webinar, I would like to introduce Sri Charanjit Sarkar. He is also an examiner of patents and designs and working in this office
since 2016. So we have a very limited time, so I will not speak much about that, and we will hand over to Sri Chenjit Sarkar to conduct the webinar. So over to you, Chenjit. Thank you, Dr. Sushobhan Ukil, and I also would like to thank the Institute for organizing this event. So first of all, so you all know this program is about the NIPAM, that is National Intellectual Property Awareness Mission. So we will discuss about different kinds of IPR, that is intellectual property rights, and then their applications, and then how to file that IPR and their use. So we will discuss about all of this. So first of all, what is intellectual property? So basically, intellectual means it's a product of mind. So in one or simple word, you can call it product of human creation. Okay. Now, what about the property? When it comes to property, we are all aware of the tangible property. Means you can measure. Okay. So in tangible property, there are two types of property. Number one is movable property, and number two is immovable property. So we are all aware about that movable property is car, immovable property is building. Okay. Now when it comes to intangible property, you can't measure. Okay. So as far as intangible property is concerned, here comes the intellectual property. That is IP, intellectual property. Now intellectual property can be divided into two categories. First one is industrial property and second one is copyrights. Okay. And in industrial property, there are kinds of different kinds of IPR. There is patents, designs, trademarks, GI. Now these are the intellectual property rights. Intellectual property basically. First one is patents, designs, trademarks, geographical indications, copyrights, semiconductor integrated circuit layout designs. So we will discuss about that. What are the different kinds of in details basically. Okay. So should I continue with English or in Bengali also? Sir, you can continue both languages. I think as because students are here, so it is better to use bilingual way. Okay. So intellectual property এর মধ্যে হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে পেটেন্ট, সেকেন্ড ডিজাইনস, তারপর ট্রেডমার্কস, জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস, কপিরাইটস, সেমিকন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট লেআউট ডিজাইনস। এগুলো হচ্ছে অল আর আইপি, দ্যাট ইজ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। নাও যখন প্রপার্টির কথা বলা হচ্ছে, উই নিড থ্রি থিংস: রিসোর্সেস, ব্রেন অ্যান্ড লেবার। Okay, so these three things we have to provide these three things for the property, that is for intellectual property. Now why IPR is important? Can আমাদের IPR important? First one is it avoids duplications of your research. Suppose you have done any work, কোনো কাজ করা হলো, তো no one can copy of your work. So for that you need the IPR protection. Okay, this is basically protection. So for that you need your IPR rights. So it avoids duplication of research, providing reward as exclusive right, and encourages further R&D. Suppose you got IPR rights for patent, designs, trademarks, whatever it is. As far as IPR is concerned, যে রাইট গুলো আছে আপনি সেই রাইটটাকে ফার্দার লাইসেন্স করে যে রেভিনিউ আপনি পাবেন সেখান থেকে, ইউ ক্যান ইনভেস্ট দ্যাট মানি ইন ফার্দার R&D. Okay, so and then serves as an indicator of achievements in institutions and R&D, making profits and royalties, stops competitions, and attracts capital and revenue. So these are the factors for which IPR is important. এটা একটা সিম্পল এক্সাম্পল দেওয়া আছে, অ্যাপেলের ল্যাপটপ আছে। সো এই অ্যাপেলের ল্যাপটপে কি ধরনের IPR আছে সেগুলো আমরা দেখব। IPR, পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক যেগুলো আছে আমরা নেক্সট স্লাইডে সেগুলোকে ডিসকাস করব। সো এই এলইডি ডিসপ্লে আছে, যে এলইডি ডিসপ্লেটা আছে, সো দ্যাট ইজ ফর দ্যাট ইউ ক্যান গেট দ্য পেটেন্ট। একটা কথা বলে রাখি, দ্য পেটেন্ট ইজ গিভেন ফর প্রোডাক্ট অ্যান্ড প্রসেস। প্রোডাক্টের জন্য দেওয়া হয় অ্যান্ড প্রসেসের জন্য দেওয়া হয়। ওকে, অ্যান্ড ফর বডি অফ ল্যাপটপ ডিজাইন, মানে ডিফারেন্ট ল্যাপটপের ডিজাইনটা ডিফারেন্ট হবে। So for that you can get the designs, okay, the design IPR.
Now, when it comes to trademarks given for logo, then name, symbol. Okay, so we'll discuss that. So for Apple logo, for this logo, you can get the trademark. And for copyright is given for artistic work, literary work. So for manual, catalog, booklet, you can get the copyright IPR. মানে Apple laptop যখন কেনা হবে বা any kinds of laptop you buy from the market, যখন মার্কেট থেকে ওটাকে বাই করা হয় কোনো জিনিস, তার সাথে একটা কি আসে, ম্যানুয়াল আছে. So for that manual there is a copyright protection. Okay. And for layout of IC, this is the IC, and for that you can get the SICL designs. Patents is given for product and process. আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি. ল্যাবে ধরুন কোনো কাজ করবেন, সো সাপোজ একটা কম্পাউন্ড আপনি বানিয়েছেন, মনে করুন লেটস সে এক্স, that may be derivative also. For that X, and it should be new. Okay, it should be completely new. Okay, but the derivative also new. সুতরাং প্রথমে নিউ হতে হবে, আপনি যে প্রোডাক্টটা বানিয়েছেন নিউ হতে হবে, এবং সেটা অবভিয়াস হবে না, এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালি অ্যাপ্লিকেবিলিটি থাকবে. মানে তিনটে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হয়, আমরা সেটা পরের স্লাইডে আসছি. সো এই তিনটে ক্রাইটেরিয়া যদি থাকে, সেই প্রোডাক্টের জন্য এক্স এর জন্য আপনি পেটেন্ট পেতে পারেন. এবং দেয়ার শুড বি অ্যান প্রসেস অলসো, মানে আপনি এক্সটাকে কিভাবে বানিয়েছেন সেই প্রসেসের জন্য আপনি পেটেন্ট পেতে পারেন. So for that product as well as process, you can get the patent IPR. Okay. So patent is granted by the sovereign or state to a person giving exclusive right to stop others from making, using, exercising, vending, and importing. It means patents is given by the government of India, and the invention is for limited period, that is for 20 years from the date of filing. Okay, or from the earliest priority. So এইখানে যে পেটেন্ট স্পেসিফিকেশন বলা হচ্ছে, স্পেসিফিকেশনের মধ্যে আপনার সমস্ত ডিটেলস থাকবে. মানে আপনি যখন পেটেন্ট ফাইল করতে যাবেন, তো সেই পেটেন্টের সাথে আপনার যে ইনভেনশনটা আপনি করেছেন, যে কাজটা আপনি করেছেন, সেই কাজের ডিটেলসটা আপনার থাকবে. And then right to exclude others from using your invention, so that your invention no one can use without your permission, and owner has the qualified right to use your invention. Obviously owner has the right because you have that patent. Now আমি পেটেন্টেবিলিটি ক্রাইটেরিয়া, ফার্স্ট ওয়ান ইজ নভেল. এই তিনটে ক্রাইটেরিয়া আমি একটু আগে বলেছি. নভেলটি মিনস নিউ, নতুন হতে হবে. ওকে, কিছু জিনিস আছে, ধরুন আপনি কিছু বানিয়েছেন, সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরুন প্যারাসিটামল আছে. তো প্যারাসিটামল আপনি ধরুন অবভিয়াসলি নতুন. ওকে, কিছু মেকানিক্যাল ডিভাইস বানিয়েছেন আপনি, তো সেটাও যেটা এক্সিস্টিং আছে আপনি তার থেকে কিছু ডেরিভেটিভ বানিয়েছেন, দ্যাট ইজ নিউ. ওকে, সো ইট শুড বি নিউ. And then obviously, and the non-obviousness মানে এটাকে আমরা বলি, it's a technical term, inventive step. So what is obviousness মানে কি, মানে আপনি ধরুন জলের মধ্যে কিছু সল্ট দিচ্ছেন, so that salt, that water should be salty water. মানে যখন আপনি জলের মধ্যে কিছু সল্ট দিচ্ছেন, সল্টি ওয়াটার হবে. সো এটা অবভিয়াস, এটা সবাই জানে. সুতরাং আপনি যখন কোনো কাজ করবেন, that should not be obvious. Okay, that should not be obvious. So that is non-obviousness. So that is called inventive step. So first one is it should be novel, second is it should be non-obvious, and third is industrial application, means it should have industrially applicability. মানে এটা কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়ালি অ্যাপ্লিকেশন থাকবে. ওকে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন থাকবে. আপনি যে কম্পাউন্ডটা বানিয়েছেন, যে মেকানিক্যাল ডিভাইস বানিয়েছেন, যে ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস আপনি বানিয়েছেন, that should have some industrial application. Okay, so these are the three criteria for your patent IPR. সো এখানে আমি আগে স্লাইডে বলে গেছি হোয়াট ইজ ইনভেনশন, হোয়াট ইজ নিউ ইনভেনশন, নতুন ইনভেনশন আপনাকে বানাতে হবে. ওকে, হোয়াট ইজ ইনভেন্টিভ স্টেপ মিনস নন অবভিয়াসনেস. ওকে, অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন, দিস ইজ ইউর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন, মিনস আপনার যে ইনভেনশনটা আপনি বানিয়েছেন, দ্যাট শুড বি ইন্ডাস্ট্রিয়ালি অ্যাপ্লিকেবল, অ্যান্ড ইট ইন্ডাস্ট্রিয়ালি অ্যাপ্লিকেবল অর ইট মেড ইন ইন্ডাস্ট্রি. ওকে, now comes to different examples of patents. Patented বিভিন্ন এক্সাম্পল আমরা দেখি. ইলেকট্রিক লাইট বাল্ব, this was famous patented invention by Thomas Alva Edison. এটা সবাই খুব well known invention, and the corresponding US patent number is 223898, and the title was for that invention was electric lamp. Now the telephone was invented and patented by Alexander Graham Bell in 1876, and the corresponding US patent number is 174465. So this is basically a patent number. When you file an invention for your patent, you after grant you will get the similar patent number. Okay, if you file in India, then you can get the Indian patent number. Okay,
Now, when it comes to Bluetooth, this is another example of the invention. Bluetooth is an option for data transfer, you all know. Then it is obviously an wireless technology and invented by Jeff Hudson, and the corresponding US patent number is 6590928. So, এগুলো হচ্ছে সব examples of patent. Now, traffic signal. Traffic signal was invented by Garrett. So, Garrett, when he was witnessing a terrible accident between a car and horse carriage. So, traffic signal is very important, in the in our life, basically in the city, basically. So, it is very important. So, what we can conclude here that innovation makes our life safer. তাই না, ইনোভেশন আমাদের দরকার, আদারওয়াইজ হাউ ক্যান উই ক্যান গো ফরওয়ার্ড. So innovation is very necessary to make to come forward. Now comes to some young patent holders in India. Saran Somes, he is young innovator in India. He created first robot at the age of 4. Okay. Comes Anand Kadar. He is a young innovator from Arunachal Pradesh who invented goggles for blind. Okay. So they are the young innovator from the India. Now, what to file a patent application, what to do, and what should and how much is the fee. So for filing a patent, you have to file the form 1, that is details of your application, form 2, details of your invention, form 3, details of your foreign filing. মানে আপনি ধরুন ইন্ডিয়াতে ফাইল করেছেন এবং সেটা যদি বাইরেও ফাইল করে থাকেন তার একটা ডিটেলস, ওকে, সেটা ফর্ম 3 তে। আর ফর্ম 5 ডিক্লারেশন অফ ইনভেন্টর, মানে হচ্ছে আপনি যে ইনভেন্ট করেছে তার একটা ডিক্লারেশন থাকে। এন্ড ফর্ম 18 ফর রিকোয়েস্ট ফর এক্সামিনেশন। যখন আপনি আফটার ফাইল যখন আপনি ফাইল করেছেন তার উইদিন 48 মান্থস আপনাকে ফাইল করতে হবে ফর্ম 18। উইদাউট ফর্ম 18 আপনার পেটেন্ট এক্সামিনেশন হবে না। সুতরাং ফর্ম 18 ইজ ম্যান্ডেটরি and it should be filed in the within 48 months from the earliest priority date or filing date. If not filed, the application deemed to be withdrawn. Now comes to fees. Form 1 is 16,000 rupees for national person, startup, small entity or educational institute, and for other than national person, that is example is company, you have to pay 8,000 rupees. Form 2, no fees up to 30 pages and 10 claims, and after that you have to pay no fees up to 30 pages at 10 claims. After that you have to pay the fees accordingly. 3 and form 5 এর জন্য কোনো ফিজ নেই। ফর্ম 18 এর জন্য ফর ন্যাশনাল পারসন অর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট আপনাকে দিতে হবে 4,000 টাকা। আর যদি আদার দ্যান ন্যাশনাল কোম্পানি ন্যাশনাল পারসনের কোম্পানি হয় সেক্ষেত্রে 20,000। ওকে, সো ইন টোটাল ফর ন্যাশনাল পারসন অর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট you have to pay 5,600 rupees, and for company that is other than national person you have to pay 28,000 rupees. Okay. Now এটা হচ্ছে পেটেন্ট গ্রান্ট প্রসিডিওর। আপনি যখন পেটেন্ট ফাইল করবেন, পেটেন্ট ফাইল করার পরে আপনার পেটেন্টটা পাবলিশড হবে, পাবলিকেশন আফটার 18 মান্থস। তারপর উইদিন 48 মান্থস, আগের স্লাইডে বলেছি আপনাকে ফর্ম 18 ফাইল করতে হবে। ফর্ম 18 ফাইল করার পর আপনি আপনার পেটেন্টটা এক্সামিনেশন হবে বেসড অন ইওর সাবজেক্ট ম্যাটার। আপনার যে সাবজেক্ট ম্যাটার হবে সেখানে আপনি বেসড অন সাবজেক্ট ম্যাটার ইট উইল গো টু দ্য করসপন্ডিং এক্সামিনেশন গ্রুপ। অ্যান্ড আফটার দ্যাট যদি আপনার ওটা ইনভেনশন হয়, যদি কোথা থেকে কপি না হয়, ইফ ইট ইজ অ্যান ইনভেনশন দেন ইওর পেটেন্ট উইল বি গ্রান্টেড অবভিয়াসলি। অ্যান্ড আপনার গ্রান্ট হয়ে যাওয়ার পরে ইন বিটুইন এই এরিয়াতে, মানে আপনার রিকোয়েস্ট ফর এক্সামিনেশন ফর উইদিন 48 মান্থস অ্যান্ড বিফোর গ্রান্ট, দ্যাট ইজ বিফোর গ্রান্ট বেসিক্যালি, যদি কোথাও থেকে এরকম মনে হয় যে কপি করেছেন বা কেউ যে ইনভেন্টার সে কপি হয়েছে, কোনো থার্ড পার্টি তিনি কি করতে পারেন, প্রি গ্রান্ট অপোজিশন ফাইল করতে পারেন। তিনি কি করতে পারেন, প্রি গ্রান্ট অপোজিশন ফাইল করতে পারেন। সো আফটার গ্রান্ট ইওর পেটেন্ট উইল বি পাবলিশড, মানে আপনার পেটেন্টটা পাবলিশড হবে। সো পাবলিশ করার পরেও যদি দেখা যায় যে সেই পেটেন্টটা বেসিক্যালি কোথাও থেকে কপি করা, সো এই থার্ড পার্টি হি অর সি ক্যান ফাইল দ্য পোস্ট গ্রান্ট অপোজিশন অলসো। ঠিক আছে, সো ইউ শুড confirm that your patent, your compound or process or product or process should be novel or inventive and should have some industrial applicability. এটা হচ্ছে একটা পেটেন্ট সার্টিফিকেট। সো দিস ইজ পেটেন্ট নাম্বার, অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার, ডেট অফ ফাইলিং and patentee and the title of your invention, and it was signed by the honorable CGPT team.
So if you file a patent, you can get a patent certificate like this. Okay. Now এই ভিডিওটা হচ্ছে পেটেন্টের একটা ভিডিও। उस दिन की शुरुआत हर दिन की तरह हुई थी। डे की प्रैक्टिस कर रही थी की घड़ी में घंटी बजती है। ये तो आविष्कार का मैसेज है। मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा। और छोटू को फोन लगाया। हेलो छोटू, तो अभी आ जाओ, हमें कहीं पहुंचना है। हाँ, अभी आया नानी। नानी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आविष्कार कुमार की लैब में। यूनिवर्सिटी में मेरा फेवरेट स्टूडेंट रह चुका है और अब एक साइंटिस्ट है। मेरी पौधी का घड़ी भी उसी की इन्वेंशन है। वाह। नानी आप आ गए? तुमने बुलाया तो आना ही पड़ेगा। और ये मेरा नाती है छोटू। क्या नानी, मेरा नाम आदित्य है, छोटू नहीं। हाय आदित्य। हाय सर। आविष्कार क्या इमरजेंसी है? मैं आपको नई इन्वेंशन दिखाना चाहता हूँ। गेस करो मैंने क्या बनाया होगा? हवा में उड़ती कार? नहीं। मैं बोलूं कोई ऐसी मशीन जिससे हम गायब हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। अब बहुत हो गया, बताओ ना तुमने क्या इन्वेंट किया है? मशीन। क्या? जी हाँ, टाइम मशीन जिससे हम अतीत और भविष्य में आ जा सकते हैं। आप बताओ, आप कौन से साल में जाना चाहते हो? मुझे नानी का बचपन देखना है। चलो चलो। ये तो मेरे घर के पीछे वाले मैदान में आ गए हम। वो देखो, वो मैं हूँ। अरे वाह नानी, आप बचपन से ही रॉकिंग हो। अब वापस जाना होगा, इसमें अभी ज्यादा फ्यूल नहीं है। ये तो सचमुच बहुत ही ब्रिलियंट इन्वेंशन है। सबसे पहले इसे पेटेंट करा लो। पेटेंट कराने में झंझट बहुत है, मेरे पास तो इतना पेशेंस भी नहीं है। अब मैं अपना काम करूंगा, पेटेंट ऑफिस के चक्कर लगाऊंगा। अरे नहीं सर, ये तो बहुत ही सिंपल है। पता है, मैंने एक जलेबी बनाने वाले मशीन का आविष्कार किया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने www.ipindia.nic.in पर जाकर पेटेंट फाइल किया है। छोटू ठीक कह रहा है, अब सरकार ने सारा प्रोसेस बहुत ही आसान कर दिया है। तुम अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और तो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हियरिंग भी हो जाएगी। लेकिन जो सालों साल वेट करना पड़ता है उसका क्या? अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है। आज की तारीख में भारत सरकार का प्रयास है कि 18 महीने में ही पेटेंट ग्रांट हो जाए। उसके बाद कोई भी तुम्हारे इस आविष्कार को इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम चाहो तो एक फीस लेकर किसी को लाइसेंस कर सकते हो अपने आविष्कार को यूज करने के लिए। ऐसा क्या? मैं आज ही अपना पेटेंट फाइल करता हूँ। हाँ, अब देखता हूँ कौन मेरे इन्वेंशन को चोरी करता है। भारत सरकार हमेशा आपके हक के लिए आपके साथ है। अपनी बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करें और गर्व से आगे बढ़ें।
So this video is all about patent. আমি একবার রিক্যাপ করে দিই। পেটেন্ট হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট বা প্রসেসের জন্য দেওয়া হয়, এবং পার্টিকুলারলি আপনি যদি কোনো পেটেন্ট কোনো ইনভেনশন করার পরে পেটেন্ট যদি ফাইল করতে চান, সেটা আপনি অনলাইনেও ফাইল করতে পারেন অথবা অফলাইনেও ফাইল করতে পারেন। অনলাইনে ফাইলিং এর জন্য ipindia.gov.in এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি ফাইল করতে পারেন, আর অফলাইনে যে কোনো অফিসে গিয়ে কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই আর আপনার হচ্ছে মুম্বাই, এই 4টে অফিস আছে আমাদের, যে কোনো অফিসে গিয়ে আপনি অফলাইনে ফাইল করতে পারেন। সো নাও কামস টু ডিজাইনস। ডিজাইনস ইজ ভেরি সিম্পল। ডিজাইন আমরা সবাই ডিজাইন বলতে বুঝি, ডিজাইন খুব পরিচিত এটা জিনিস। ডিজাইন ইনক্লুড শেপ, প্যাটার্ন, অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ লাইনস অর কালার্স কম্বিনেশন দ্যাট ইজ অ্যাপ্লাইড টু এনি আর্টিকেল। এই যে আর্টিকেলটা বলা হচ্ছে, এটা 2D হতে পারে বা 3D হতে পারে। So designs include these all are shape, pattern, arrangement that is applied to any article that may be 2D or 3D. Okay, and it is a protection given to aesthetic appearance or eye-catching features. মানে ডিজাইনটা শুধুমাত্র চোখে দেখেই solely judged by the eye. Okay, চোখে দেখেই এটাকে জাজ করা। একটা সিম্পল এক্সাম্পল, ধরো চায়ের কাপ আছে, চায়ের কাপের একটা হোল্ডার আছে, হোল্ডারটা একরকম দেখতে, আপনি ওটাকে টুইস্ট করে এবং ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ডিজাইন বানিয়েছেন, এবং সেই হোল্ডারটা খুব আই ক্যাচিং ফিচার্স আছে, মানে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, অ্যাস্থেটিক অ্যাপিয়ারেন্স আছে। সো ফর দ্যাট ইউ ক্যান গেট দ্য ডিজাইনস IQAC, ওকে, সো দ্যাট নো ওয়ান ক্যান ইউজ ইউর ডিজাইন। So these all are examples of your designs. Term of designs is 10 years and extendable up to 15 years. Shape, configuration, surface, patterns of bottles. They simple একটা bottle আছে, bottle different kinds of designs. Okay, so these are examples of designs. Now design of an article, এগুলো হচ্ছে different kinds of examples of designs. Now designs of set of articles, আমরা যখন shoe কিনি, so that comes with a pair. Okay, so the set means number of articles with the same general characteristics ordinarily sold together or intended to be used together. Okay, so এগুলো হচ্ছে examples of set, মানে এগুলো আমরা কি করি, set হিসাবেই কিনি। So that is called set of a design. Okay, so designs কিভাবে ফাইল করা যেতে পারে? ফিজিক্যাল ফাইলিং, আমি বললাম আইকো দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা, ফিজিক্যালি আপনি ফাইল করতে পারেন, বা ইউ ক্যান ফাইল থ্রু ipindia.nic.in, and যখন ফিজিক্যালি ফাইল করবেন, it will get digitized, and then after that it will go. So for physical filing, DD in favor of controller of designs, payable at Kolkata. Now requirements to file an ordinary application, মানে আপনি যদি ডিজাইন ফাইল করতে চান, তাহলে application fees for 1000 for individual small entity or startup, and for 4000 for others. And আপনাকে দিতে হবে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম 1, and এবং সেই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আপনার সমস্ত ডিটেলস থাকবে, অ্যাপ্লিক্যান্ট নেম, ন্যাশনালিটি, লিগাল স্ট্যাটাস, অ্যাড্রেস ফর সার্ভিস ইন ইন্ডিয়া। যদি আপনি কাউকে যদি আপনি নিজে ফাইল করতে চান, আপনি নিজে ফাইল করতে পারেন, বা আপনি যদি পেটেন্ট এজেন্টের থ্রু ফাইল করতে চান, সেক্ষেত্রেও আপনি ফাইল করতে পারেন। ক্লাস নেম, নেম অফ দ্য আর্টিকেল, প্রায়োরিটি ডেটা ইফ এনি, প্রায়োর রেজিস্ট্রেশন ডেটা, সিগনেচার অ্যান্ড ডেট, এই সবগুলো আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম 1 এর মধ্যে থাকবে। 2 sets of representation illustrating various views of article, মানে আপনি যে আর্টিকেলের ডিজাইনটা নিতে চাইছেন, সেই আর্টিকেলের ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ভেরিয়াস ভিউ, বেসিক্যালি আপনার এই ভিউজটা আপনাকে দিতে হবে। মনে করুন আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি কিভাবে আপনার ভিউটা দিতে হবে, and then power of attorney যদি if necessary, assignment document if necessary, and then form 24 if the applicant is small entity or startup. Now এইরকম একটা টি-পট আছে, টি-পটের এরকম একটা ইলাস্ট্রেটিভ ভিউ আপনাকে দিতে হবে, যাতে করে কিনা আই ক্যাচিং হয়, আই অ্যাপিলিং হয়, এবং যেটা যেন চোখে দেখে বোঝা যায়, বিকজ ইট ইজ সোনলি জাজড বাই দ্য আই অন। সো যখন আপনি কোনো কিছু ডিজাইন ক্লেম করছেন, ইউ আর নট অ্যালাউড টু ক্লেম আদার ফিচার, মানে আপনি যখন ডিজাইন ক্লেম করছেন, আপনার কোনো মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ বা আপনার ট্রেডমার্কস, এইগুলো আপনি ক্লেম করতে পারবেন না। সো whenever claiming your designs of a particular product, you are restricted to designs only. You are not allowed to claim any kinds of mechanical properties, any kinds of trademarks, or any kind of other things. Okay, so you are restricted to only designs. Now this is all about designs. Now comes to trademarks. Trademarks, it's a trademarks is a any word, name, symbol, or any combination thereof. আমরা যখন অ্যাপেলের ল্যাপটপের এক্সাম্পলসটা দিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম যে সেখানে একটা সিম্বল ছিল, অ্যাপেলের লোগো ছিল। তো সিমিলারলি যখন ফর অ্যাপেল পিপিএলই, সো সিমিলারলি লাইক দ্য ডেল or অ্যাপেল or any kind of for any kind of company, so there is a logo or name.
So that is called trademark. So আমরা trademarks এর সুবিধাটা কি হলো, you can identify the goods. ওকে, মানে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন যে কোন গুডটা আমি কিনবো, এটা কিনবো না এটা কিনবো। ওকে, সো দ্যাট হেল্পস বেসিক্যালি ট্রেডমার্ক। ট্রেডমার্কস ইজ অপশনাল, বাট আপনি যদি ফাইল করেন, আপনার যদি একটা পার্টিকুলার ট্রেডমার্ক থাকে, ধরুন আপনার কোম্পানি একটা রেপুটেশন থাকবে, সুতরাং আপনার যে প্রোডাক্টটা থাকবে সেটা আরো বেশি বিক্রি হবে। So trademarks is basically give you the edge over the other parties for your business. So function and importance, it identifies and distinguishes the source of the goods or service of one trader from those of others. মানে এটাকে ডিস্টিংগুইশ করতে সাহায্য করে একটা ট্রেডার থেকে আলাদা ট্রেডারে। Provides exclusive monopoly over a class of goods or services. এটা obviously আপনাকে exclusive monopoly দেবে। Allows a business entity to build public goodwill and brand reputation. যখন আপনার কোনো ট্রেডমার্ক থাকবে, obviously your trademark that will give the brand reputation. মানে আপনার একটা ব্র্যান্ড থাকলে ব্র্যান্ড রেপুটেশন থাকবে obviously. So সুতরাং এটা আপনাকে একটা business, as far as business is concerned, your company will grow further. Okay, your product will grow further. So it identifies the source, origin of goods or services. Obviously আপনি যখন কিনছেন তখন সোর্স আর অরিজিন দেখে কিনছেন, সুতরাং এটা কার থেকে বুঝতে পারি, এটা আমরা ট্রেডমার্কের থেকে বুঝতে পারি। Assures customer about the quality of the goods or services. আমরা কোয়ালিটি অফ গুডস অফ সার্ভিসেস বুঝতে পারি। এখানে সার্ভিস কথাটা আসছে, ধরুন সার্ভিস কথাটা আমরা তো গুডস এর সম্পর্কে, ধরুন অ্যাপেলের ল্যাপটপ বা আপনার ধরুন ডেলের ল্যাপটপ, হোয়াট এভার ইট ইজ, দেন কত ফোন আছে, সেগুলো আমরা কি ধরুন আমি লোগোটা বা নামটা থেকে বুঝতে পারি। হোয়াট অ্যাবাউট সার্ভিস? সার্ভিস বেসিক্যালি মনে করুন এসবিআই আপনাকে কি দিচ্ছে, এসবিআই আপনাকে ব্যাংকিং সার্ভিস দিচ্ছে, ঠিক আছে। সো দিস এসবিআই ইটস কামস টু ট্রেডমার্কস। ওকে, এটা একটা ট্রেডমার্ক, বাট এটা আপনাকে কোনো গুডস দিচ্ছে না, ইটস বেসিক্যালি কামস টু সার্ভিস, ব্যাংকিং সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট সার্ভিস। সো দিস অল কামস আন্ডার দ্য ট্রেডমার্কস। সো দিস আর এক্সাম্পলস অফ ট্রেডমার্কস। ধরুন এই ম্যাকডোনাল্ডস, এই যে এম সাইনটা আছে, এম সাইনটা হচ্ছে আপনার ট্রেডমার্কস। ট্রেডমার্কস ট্রেড নেম কি হবে? ম্যাকডোনাল্ডস। ওকে, so in trademarks there is a collective marks, certification marks, tagline slogans, shapes, sound marks. This all comes under the trademarks. A good trademark should be inherent, acquired, honestly adopted, coined, not similar to already existing trademark. And before adopting a new trademark, you are advisable to have search conducted and evaluated. It also avoid unnecessary litigation. এটার মানে হলো, আপনি যখন ট্রেডমার্ক কিছু ফাইল করতে যাচ্ছেন, অবভিয়াসলি আপনি সার্চ করে নেবেন যে মার্কেটে অলরেডি ওই ট্রেডমার্কটা আছে কিনা, বিকজ ওটা যদি থাকে দে ক্যান ফাইল আ সুইট এগেইনস্ট ইউ। ওকে, সো ইট উইল গিভ দ্য আননেসেসারি লিটিগেশন। সুতরাং আপনি আগে এটাকে দেখে নেবেন যে আপনার ট্রেডমার্ক অলরেডি আছে কিনা। So when you are application pending for your trademark, you can use TM, and when your trademark already registered, you can use this R symbol circular. Now how to protect your trademark? আমি আগেই বলেছি trademark registration is optional. However, registration has certain advantages. এটা পিওরলি অপশনাল, আপনি বাট আপনি যদি ট্রেডমার্ক রেজিস্টার করেন, এটা অ্যাডভান্টেজ অবশ্যই আছে। রেজিস্ট্রেশন অ্যাভেলেবল অ্যাট ন্যাশনাল, রিজিওনাল আর ইন্টারন্যাশনাল লেভেল। ইনিশিয়ালি রেজিস্টার্ড ফর 10 years, তারপর অ্যান্ড ক্যান বি ফার্দার রিনিউড ইনডেফিনিটলি। মানে প্রথমে আপনার 10 years পর্যন্ত রেজিস্টার থাকবে, তারপর এটাকে 10 years ইচ টাইম ইউ ক্যান রিনিউ। আর যদি আপনি নন রিনিউ or no policy করেন, তাহলে ট্রেডমার্ক রাইটস উইল বি লস্ট। ওকে, and the trademarks are governed by the Trademarks Act 1999 and Trademarks Rules 2017. So for further information, you can go to ipindia.gov.in. So this is all about the trademarks. Now comes to copyright. Copyright is simple. Suppose আপনি একটা বই লিখেছেন, সো বইটা যাতে কেউ কপি না করতে পারে, সেই জন্য আপনাকে কি করতে হবে, বইটাকে পাবলিশ করতে হবে লিখে। সো কপিরাইট ইজ বেসিক্যালি নট টু কপি ফ্রম আদার্স। ওকে, সো আর একটা জিনিস, আপনি কপিরাইট যখন, অ্যাজ ফার এজ কপিরাইট ইজ কনসার্ন, ফর এনি থিঙ্কিং অর অফ ইউর থট, আপনি কপিরাইট করেন। ধরুন আপনি একটা ভেবে রেখেছেন যে আমি একটা বই লিখবো, আপনার মাথায় আছে, তো সেই জন্য কোনো কপিরাইট দেওয়া হবে না। ইট শুড বি ইন দ্য ট্যাঞ্জিবল ফর্ম, মানে আপনাকে বইটাকে লিখে পাবলিশ করতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ উইল নট এলিজিবল ফর দ্য কপিরাইট প্রোটেকশন। ওকে, সো কপিরাইট ইজ বান্ডেল অফ রাইটস, অটোমেটিক রাইটস, এক্সক্লুসিভ রাইট গিভেন টু ক্রিয়েটার্স অফ অরিজিনাল ওয়ার্ক অফ অথরশিপ। মানে এটা এক্সক্লুসিভ রাইট আপনাকে দেওয়া হবে। অ্যালাউজ দ্য ওনার টু চুজ দ্য ওয়ে হিজ আর কপিরাইট ওয়ার্কস টু বি মেড অ্যাভেলেবল টু পাবলিক। মানে এটা আপনি যদি আপনার কাজটাকে আপনি আপনার চয়েস অনুযায়ী you can public available করতে পারেন আপনার চয়েস অনুযায়ী। and prevent unauthorized copying or reproduction. Obviously আপনার পারমিশন ছাড়া no one can copy your product.
নাও ক্রাইটেরিয়া ফর কপিরাইট ক্রিয়েটিভিটি, অবভিয়াসলি আপনি যখন কোনো কিছু লিখছেন, কোনো কিছু লিটারেরি ওয়ার্ক করছেন, আর্টিস্টিক ওয়ার্ক করছেন, দেয়ার শুড হ্যাভ সাম ক্রিয়েটিভিটি। ওকে, অরিজিনালিটি থাকতেই হবে, অ্যান্ড ফিক্সেশন মানে ট্যাঞ্জিবল ফর্মে থাকতে হবে। ওকে, মানে আপনাকে সেটা পাবলিশ করতে হবে, আদারওয়াইজ ফর ইউর থট ইউ উইল নট গেট দ্য কপিরাইট প্রোটেকশন। সাবজেক্ট ম্যাটার কি কি আছে কপিরাইটের? লিটারেরি ওয়ার্ক মানে ধরুন কোনো বই লিখলেন, আর্টিস্টিক ওয়ার্ক ছবি আঁকলেন, ড্রামাটিক ওয়ার্ক, মিউজিক্যাল ওয়ার্ক, সাউন্ড রেকর্ডিং ওয়ার্ক, সিনেমাটোগ্রাফিক ফিল্ম, সো এই সব আসছে আপনার কপিরাইটের মধ্যে। সো ইউ ক্যান গেট দ্য কপিরাইট প্রোটেকশন ফর দ্যাট। সো কপিরাইটের হচ্ছে দু ধরনের রাইট, একটা হচ্ছে ইকোনমিক্যাল রাইট, একটা হচ্ছে মোরাল রাইট। ইকোনমিক রাইট মানে হচ্ছে আপনি মে বি অ্যাসাইন টু আদার ওনার ফর সাম অফ মানি অর রয়্যালিটিজ ডিপেন্ডিং অন দ্য প্রপোজড ইউজেস অফ ওয়ার্ক। মানে আপনি ওটাকে ফর দ্য সাম অফ মানি ইউ ক্যান রাইট ট্রান্সফার ইউর রাইট। ওকে, আর নন ট্রান্সফারেবল দে রিমেন উইথ দ্য অরিজিনাল অথর। Now, term of protection for published or literary or dramatic, artistic or musical work, lifetime of author plus 60 years. Cinematographic film and sound recording 60 years from the date of publication. Broadcast reproduction right 25 years following the year of broadcast. Performance right 50 years from the year of following the year in which performance is made. So these all are the term of protection of your copyright. Fees কি? লিটারেরি, ড্রামাটিক আর আর্টিস্টিক আর মিউজিক্যাল ওয়ার্কের জন্য 500 টাকা, আর্টিস্টিক ওয়ার্কের জন্য যেগুলো গুডস এন্ড সার্ভিস ইউজ হয় ফর 2000 রুপিস, সাউন্ড রেকর্ডিং এর জন্য আপনার 2000 রুপিস, সিনেমাটোগ্রাফিক ফিল্মের জন্য আপনার 5000 রুপিস। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট কপিরাইট। নাও কামস টু SICLD। SICLD আপনি যখন কোনো ল্যাপটপ বা বেসিক্যালি দিস ইজ ফর ডিভাইস, ইলেকট্রনিক ডিভাইস। সো যখন ইলেকট্রনিক ডিভাইস থাকবে তার একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট থাকবে, অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট দ্যাট শুড হ্যাভ সাম সেমিকন্ডাক্টর। So for this integrated circuit layout having the semiconductor, you can get the SICLD designs. Okay, SICLD designs IPR. So this is basically newly introduced. So what is semiconductor circuit? These all are the technical terms. Egulo sob technical terms. What is layout designs? So these all are basically technical terms. So you can go through this slide. So what are the semiconductor integrated circuit and layout designs is? And semiconductor layout, circuit designs layout, SICLD is in Delhi office, and SICLD is important IPR for production of products with fast changing technologies such as electronic gadget, computer. So it is basically your for your electronic devices. Okay. So the registration of layout designs is for 10 years from the date of application, filing of your application, or first commercial use or exploitation, whichever is earlier. Now comes to SICLD processing and uses. এইরকম একটা চার্ট আপনাকে আমি পেটেন্টেও দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে আপনার কাজটা হয় আর কি, ফ্লো চার্ট। সো সিমিলারলি ফর SICLD অলসো। সো এটা একটা এক্সাম্পল অফ ইউর SICLD, and এটা হচ্ছে prosthetic hand with SICLD. ওকে, so this is basically a brief overview of your SICLD. Now comes to geographical location indication. Geographical indication is given for goods only. So একটা ভিডিও দেখুন তাহলে আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Then I will discuss about GR. जिंदगी चोर के साथ घमासान के बाद अब आईपी नरमी बिजी हो गए धोती की शादी की तैयारियों में। संगीत वाले दिन जब छोटू उनसे मिला तो वाह नानी, आप तो बिल्कुल छाए हुए हैं। आपके सामने तो मधुबाला को भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। ओए, मस्ता लगाना बंद कर, ये बता तुझे क्या चाहिए? नानी, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। क्या एक प्यारा सा लाडला सा बच्चा अपनी नानी को कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकता? अच्छा चल, एक्सेप्ट किया तेरा कॉम्प्लीमेंट। अब बता तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके हाथ की वो स्पेशल वाली चाय पीनी है। इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा मस्का? मस्का नहीं नानी, आपा सचमुच बहुत ही रॉकिंग लग रही हो। साड़ी आप पर बहुत ही अच्छी लग रही है। अरे ये तो स्पेशल लखनवी चिकनकारी है। लखनवी चिकनकारी दुनिया में मशहूर है। ये अपनी खूबसूरत और बारीक एम्ब्रॉयडरी के काम के लिए फेमस है। पता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्या है? ये एक रजिस्टर्ड GI है। GI वो क्या होता है नानी?
जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में जिसे भौगोलिक उपदर्शन कहते हैं। ये किसी समुदाय का बौद्धिक अधिकार है, वो विरासत जिन्हें प्रोटेक्ट और एनकरेज करने की बहुत आवश्यकता है। मुख्यतः 3 टाइप्स में रजिस्टर्ड होती है: नेचुरल गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, फूड स्टफ। अच्छा, चल अब ना किचन में चलते हैं और गर्मा गर्म चाय बनाते हैं। किचन की ओर जाते हुए नानी ने छोटू को अपना तेल घुमा दिया। छोटू, जी नानी। ये देख, ये पेंटिंग देख, ये मधुबनी पेंटिंग है बिहार की, और ये है हिमाचल की कांगड़ा पेंटिंग। मेरी नानी को देश की कला और संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को इकट्ठा करने का बहुत शौक है। अच्छा, ये कठपुतलियां देख रहा है, हाँ, ये राजस्थान की है। इसी तरह छत्तीसगढ़ से बस्तर ढोकरा, आंध्र प्रदेश से तिरुपति लड्डू, असम से मूंगा सिल्क, नागालैंड से नागा मिर्च और मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट, ये सब रजिस्टर्ड जीआई हैं। ओके। ये हमारे देश की कला और संस्कृति का प्रतीक है। हमारे देश में हुनर और कला का इतना भंडार है कि अभी से ही 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड जीआई हैं। वाह नानी। चल अब तू चाय बनाने में मेरी मदद कर। एक बर्तन में पानी ले और उबालने के लिए रख। यस बॉस। पता है छोटू, तुझे मेरे हाथ की चाय इतनी पसंद क्यों है? क्यों है नानी? क्योंकि ये स्पेशल दार्जिलिंग की चाय है। ये देश की सबसे पहली रजिस्टर्ड जीआई है, जो 2004 में रजिस्टर्ड हुई थी। लेकिन नानी एक बात बता, जीआई से फायदा क्या होता है? देखो छोटू, ज्यादातर जीआई गांव के समुदाय के होते हैं। इनसे कारीगरों, बुनकरों, किसानों की आमदनी बढ़ती है, उनको अपनी मेहनत का सही दाम मिलता है और उन वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ती है। साथ साथ खरीदने वालों को भी विश्वास हो जाता है कि वो एक जेन्युइन चीज खरीद रहे हैं। ओह, वैसे नानी मुझे एक आइडिया आया। अरे वाह छोटू, तेरे को आइडिया? यस नानी, अगले महीने फॉरेन से मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, क्यों मैं उन्हें हमारे देश के कुछ सुंदर जीआई प्रोडक्ट्स गिफ्ट में दूं? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है छोटू। उन्हें ये चीजें जरूर पसंद आएंगी और हमारे देश की कला का नाम भी होगा। देखा नानी, आपकी संगत में मैं कितना इंटेलिजेंट हो गया हूँ। हाँ भाई, ये बात तो है। और इस तरह एक बार फिर आपकी नानी ने आईपीआर का झंडा ऊंचा लहरा दिया। So this video is all about GI, মানে আপনার হচ্ছে particularly good যে কোনো গুডস আর কি, that is related to a particular geographic location. ওকে, যেমনটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আপনার ধরুন অ্যাপেল অফ অ্যাপেল অফ হিমাচল প্রদেশ অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ অ্যাপেল অফ কাশ্মীর, মানে অ্যাপেল অফ কাশ্মীরও আছে আবার অ্যাপেল অফ হিমাচল প্রদেশও আছে। সুতরাং এই যে প্রোডাক্টগুলো আমাদেরকে কি করতে হবে না, প্রোটেক্ট করতে হবে। কেন প্রোটেক্ট করতে হবে? আপনি যদি কোনো জিআই প্রোটেক্ট করেন, মানে প্রোটেক্ট করলে কি হয়, আপনি সেইখান থেকে যে প্রোডাক্টগুলো আসে সেই প্রোডাক্টগুলো আপনি এক্সপোর্ট করতে পারেন। সেই এক্সপোর্ট করলে কি হয়, যে রেভিনিউ আসে, দ্যাট উইল কন্ট্রিবিউট টু দ্য ইন্ডিয়ান ইকোনমি। ওকে, সো উই শুড use our GI very we should use our GI very effectively, basically. So geographical indication refers to any indication that identifies the goods originating from a particular place where the quality, reputation or other characteristics of good essentially attributed to its geographical origin. আমি সিম্পলি বললাম, যা আপনার যে গুডসটা আছে সেটা পার্টিকুলারলি একটা জিওগ্রাফিক সাথে লিঙ্ক হতে হবে, এবং দ্যার ইজ আ সার্টেন ক্রাইটেরিয়া অলসো, যে দ্যাট ইজ ফ্রম পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল অরিজিন। সেই যে আপনার যে গুডসটা হবে, দ্যাট শুড হ্যাভ সাম লিঙ্কেজ উইথ দ্য জিওগ্রাফি অ্যান্ড দ্য প্রোডাক্ট। ওকে, সে পার্টিকুলার জিওগ্রাফির সাথে লিঙ্ক থাকতে হবে। রেপুটেশন অফ দ্য প্রোডাক্ট, মানে অবভিয়াসলি রেপুটেশন থাকতে হবে। আপনি ধরুন নাগপুরে অরেঞ্জ খাচ্ছেন, আমরা যখন বলি না নাগপুর অরেঞ্জ বা অরেঞ্জ, সেটা কি ফেমাস খুব। ওকে, সো সুতরাং তার একটা রেপুটেশন আছে।
হিস্ট্রিক্যাল অরিজিন থাকতে হবে, তার একটা হিস্ট্রি থাকতে হবে, হিস্ট্রিক্যাল অরিজিন থাকতে হবে, অ্যান্ড ইউনিকনেস অ্যান্ড কোয়ালিটি অফ দ্য প্রোডাক্ট, মানে আপনি যে প্রোডাক্টটা পাচ্ছেন বা সেই প্রোডাক্টটা কি করতে হবে না অ্যাকচুয়ালি ইউনিকনেস হতে হবে এবং সেটা একটা কোয়ালিটি থাকতে হবে। ওকে, সো জিআই কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ফাইল করতে পারে না, জিআই শুড বি ফাইলড বাই দ্য এনি অ্যাসোসিয়েশন। ওকে, বেসিক্যালি কেন মানে কোনো অর্ডিনারি পার্সন ফাইল করতে পারে না, বিকজ দিস ফ্যাক্টরস আর নেসেসারি টু ফাইল দ্য টু ফাইল ইউর জিআই। ওকে, সো মানে আপনাকে জিআইটার জন্য আপনার পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন, তারপর আপনার প্রোডাক্ট রেপুটেশন, হিস্ট্রিক্যাল অরিজিন, ইউনিকনেস আর কোয়ালিটি অফ দ্য প্রোডাক্ট, এই এতগুলো আপনাকে থাকতে হবে, তবেই কোনো অ্যাসোসিয়েশন দে ক্যান ফাইল দ্য জিআই। Now different kinds of GI. First one is natural, second one is agricultural and manufactured. In manufactured GI, handicraft GI আছে এবং foodstuff GI আছে। Now these are all examples of GI. এই যে আমাদের ফেমাস দার্জিলিং টি, এটাও রেজিস্টার্ড জিআই। ওকে, দেন মাখানা মার্বেল রাজস্থান থেকে আসে, রাতলামাবি সেফ ফ্রম মধ্যপ্রদেশ, কাঞ্চিপুরম সিল্ক ফ্রম তামিলনাড়ু, দিস অল আর এক্সাম্পলস অফ ইউর জিআই। ওকে, জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন। Examples of handicraft GI, কাঠপুতলি of Rajasthan, বাঘ prints of Madhya Pradesh, বেঙ্গল পটচিত্র, আমরা যেটাকে বাংলার পটচিত্র বলি, চেরিয়াল পেন্টিংস, ব্রিজ ড্রয়ার, ওয়ার্লি পেন্টিং, দিস অল আর এক্সাম্পলস অফ handicraft GI। এগুলো হচ্ছে সমস্ত এক্সাম্পলস অফ ইউর handicraft GI। এগ্রিকালচারাল জিআই, যেমন আমি একটু আগে এক্সাম্পল দিয়েছি যে নাগপুর অরেঞ্জ, তেমনি আপনার কি আছে কুর্গ অরেঞ্জও আছে। ওকে, সো বেসিক্যালি এটা কি পার্টিকুলার প্লেসের সাথে যুক্ত। ওকে, সো অ্যান্ড উই শুড প্রোটেক্ট আওয়ার জিআই। ওকে, সো দেন শাহি লিচি অফ বিহার, এটা তো খুবই বিখ্যাত। সবই এই যে যতগুলো আপনি দেখছেন এগ্রিকালচারাল জিআর, কাশ্মীর স্যাফরন, অ্যাপিবিডি ম্যাঙ্গো, দিস অল আর এক্সাম্পলস অফ ইউর এগ্রিকালচারাল জিআর, দে আর ভেরি ফেমাস। ওকে, নাও জিআই ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল, বর্ধমান মিহিদানা, বর্ধমান সীতাভোগ, এগুলো সবাই জানি, এগুলো কিন্তু জিআই রেজিস্টার্ড। ওকে, অ্যান্ড দেন জয়নগর মোয়া, বেঙ্গল পটচিত্র, and then Bakura, Pachmura, terracotta, Fajli mango. These all are examples of your GI that is originated from West Bengal. Now comes to validity. Validity of patents is 20 years from the date of filing or the earliest priority. মানে 20 বছর আপনার validity, and designs for 10 years plus 5 years. এখানে একটা জিনিস, there is nothing called global or international patent. এইখানে আপনি যে অল আইপি রাইটস, মানে আপনি যে আইপি রাইটস গুলো পাবেন, পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক, জিআই, কপিরাইট, যে কোনো আইপি রাইটস ইজ আইপি রাইটস আর টেরিটোরিয়াল ইন নেচার। মানে যে আইপি রাইটসটা ইন্ডিয়াতে ভ্যালিড, সেই আইপি রাইটসটা আপনার আউটসাইড অফ দ্য কান্ট্রি, মানে ধরুন ইপি জাপান বা আপনার ইউএসএ, সেখানে ভ্যালিড নয়। যে আইপিটা ইন্ডিয়াতে ভ্যালিড, দ্যাট ইজ ভ্যালিড ফর ইন্ডিয়া। ওকে, so designs হচ্ছে 10 years plus 5 years, trademarks indefinitely subject to renewal initially for 10 years. Okay, and GI indefinitely subject to renewal initially for 10 years. And for copyright, published literary, dramatic, artistic and musical work, lifetime of author plus 60 years. Who can apply? Person, individual, not for GI. আমি বললাম GI এর জন্য individual is not eligible, but for other cases, person or legal representative, they can file the IPR. Okay, the person includes firm, partnership, small entity and a body corporate. ঠিক আছে, নাও এই পয়েন্টগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। ফার্স্ট প্রোটেক্ট দেন পাবলিশ। এটার মানে হচ্ছে ধরুন আপনি পেটেন্ট আপনি কোনো কাজ করেছেন, তো সেই কাজ আপনার কমপ্লিট হয়নি, তো আপনি কি করলেন, প্রথমে একটা পেটেন্ট প্রভিশনাল স্পেসিফিকেশন যেটাকে বলে, আপনি ফাইল করে দিলেন, তারপর কাজ হতে ধরুন আপনার সময় লাগবে, সেই কাজটা শেষ হয়ে গেলে আপনার 1 বছর টাইম থাকে প্রফেশনাল থেকে, আপনি 1 বছরের মধ্যে আপনার কমপ্লিট স্পেসিফিকেশনটা আপনি ফাইল করে দিতে পারেন। তাতে কি হলো, আপনি যে ডেটটা আপনি ক্লেম করলেন সেই ডেটটা আপনার থেকে গেল। ওকে, সো ফার্স্ট প্রোটেক্ট দেন পাবলিশ, অ্যান্ড দেন রাইটস আর টেরিটোরিয়াল, মানে লিমিটেড টু বাউন্ডারি অফ কান্ট্রি। আমি টেরিটোরিয়াল বললাম যে আপনার যেটা ইন্ডিয়াতে ভ্যালিড সেটা আউটসাইড অফ দ্য কান্ট্রি ভ্যালিড নয়। রেজিস্ট্রেশন ইজ ডান বাই সভারেন অথরিটি, মানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। রাইটস আর লিমিটেড ফর পিরিয়ড অফ টাইম, মানে আপনার যে আইপিআর গুলো আছে তার ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ টাইম লিমিট আছে। নো অটোমেটিক রিলিজ, যদি আপনার কেউ কপি করে আপনার আইপিআর, সেক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু ফাইল দ্য ইনফ্রিজমেন্ট সুইট। ওকে, অ্যান্ড দ্য রিনিউয়াল ফিস টু বি পেইড ফর সাম আইপিআরস, মানে রিনিউয়াল ফি আপনাকে পে করতে হবে, এক্সেপ্ট কপিরাইট অ্যান্ড ট্রেড সিক্রেট, এগুলোর জন্য আপনার রিনিউয়াল ফি পে করতে হবে না। ওকে, আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ পেটেন্ট এজেন্ট ইজ নট কম্পালসারি, মানে আপনি যদি নিজে চান আপনি নিজেও ফাইল করতে পারেন, পেটেন্ট এজেন্ট ইজ নট কম্পালসারি। এটা হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্ট অফিস। পেটেন্ট অফিস আছে কলকাতা, হেড অফিস দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বাই, 4টা অফিস আছে পেটেন্ট অফিস। ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি আছে মুম্বাই, দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, আহমেদাবাদ।
and then design is in Kolkata, GI registration in Chennai, copyright office in Delhi, and SICLD registration in Delhi, and the training academy is in our Nagpur. So এই চারটা হচ্ছে আমাদের অফিস, মুম্বাই, দিল্লি, চেন্নাই, কলকাতা, IPO বিল্ডিং। সো নাও কামস টু কেরিয়ার অপরচুনিটি। এগুলো আপনি হচ্ছে ধরুন পেটেন্ট নিয়ে যদি পেটেন্ট আর IPR নিয়ে যদি আপনি পড়াশোনা করতে চান, সেক্ষেত্রে এই অপরচুনিটি গুলো আপনার কাছে খোলা আছে। তো ফর ফার্দার ডিটেলস, আপনি যদি কোনো ফার্দার ট্রেনিং চান বা ফার্দার কোনো আপনার ট্রেনিং বা কোয়ারিজ থাকে, তো আপনি আমাদেরকেও কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, বা ফর ফার্দার ট্রেনিং ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট টু RGNIPM, ওকে, and for further information you can visit to iprindia.gov.in or you can get back to us. So this is all about our presentation. এটা আমাদের প্রেজেন্টেশন। তো যদি if you have any question, যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে you may ask. Dear students, you can ask your query. কোনো প্রশ্ন নেই কারো? আচ্ছা, আমাদের একটা স্মল কুইজ সেশন আছে মেনলি ফর দ্য পার্টিসিপেন্ট স্টুডেন্টস। একটু ইন্টারেস্টিং, খুব জাস্ট 2-3 মিনিট লাগবে, আমি একটু দেখি। আমাদের এখানে একটা জিগসঅ পাজলের মতো একটা আছে, দিস ইজ জিগসঅ পাজল। ক্যান ইউ স্পট দ্য ট্রেডমার্কস হিডেন ইন দিস পাজল? এটা শুধু নাম দিয়েই হবে, যেমন অ্যাপেল, ওই রকম নাম দিয়ে। Trademark means brand name. I think someone told Tata. That is right answer. Tata is right. Tata বললো। Feel free to speak. আপনি মাইকটা অন করে বলতে পারেন। বাবুল, yes, বাবুল is a good. Pepsi, right. Dettol, Correct. correct. Amul, right. Bata. Bata is correct. ঠিক আছে। Babul, Amul, Tata. Okay. This is the answer. Cadbury is correct. এগুলো হচ্ছে আমাদের আনসার। পেপসি আছে, ক্যাডবেরি So আছে, basically, লিঙ্ক আছে। Trademark means different brand names, basically nothing else. আমরা যে সমস্ত ব্র্যান্ড বা ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট ইউজ করি, তার যে কোম্পানি, দ্য অরিজিন অফ দ্য প্রোডাক্ট ইন কোম্পানি, অরিজিন অফ দ্য কোম্পানি, সেটা হচ্ছে ট্রেডমার্ক। খুব সিম্পল কথা। There are 5 different type of IPs, or maybe multiple IPs are associated with these pictures. First, the famous painting of Mona Lisa. What kind of IP is associated to this? Which type of IP is associated? In spot. মানে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আপনার আর্টিস্টিক ওয়ার্ক। সো আর্টিস্টিক ওয়ার্কের জন্য কি আপনার ইয়ে যায় আর কি, এই ধরনের আইপি জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করব। কোন পেইন্টার বা কোন ধরুন স্কাল্পচার, একটা স্কাল্পচার, আর্টিস্টিক ওয়ার্ক, আর্টিস্টিক ওয়ার্ক, এর জন্য কি ধরনের আইপিতে আমরা অ্যাপ্লাই করব? Someone written copyright. Copyright. রাইট আনসার। Right answer. For any artistic work, literary work, dramatic work, these are protected by copyright. Third হচ্ছে অ্যাপেলের 3টে প্রোডাক্ট, ল্যাপটপ, ফোন, আইপড, কি ধরনের আইপি এতে অ্যাসোসিয়েট? ফার্স্টে একটা এক্সাম্পল ছিল অ্যাপেলের ল্যাপটপ। ফার্স্টে আমরা একটা, হ্যাঁ, ইন দ্য বিগিনিং মিস Someone written Ria Karmakar trademark. মাইক অন করে বলতে পারেন। আপনি বলতে পারেন যিনি ডিজাইন অ্যান্ড লোগো মিন্স কপিরাইট। অভিজিৎ নন্দী, ডিজাইন অ্যান্ড লোগো, ট্রেডমার্ক, ব্র্যান্ড লোগো মিন্স ট্রেডমার্ক। এছাড়াও ধরুন যে ল্যাপটপের যে বা মোবাইলের যে টেকনিক্যাল ফিচার্স, এলসিডি স্ক্রিন বা এর যে টেকনিক্যাল ফিচার্স, সেটা পেটেন্ট দিয়ে প্রোটেক্টেড। ডেফিনেটলি বিভিন্ন পেটেন্ট অ্যাপেল কোম্পানির কাছে রয়েছে। এর যে সার্কিটের ডিজাইন, সেটা SICLD দিয়ে প্রোটেক্টেড। শেপ, এই যে ল্যাপটপটা বা ফোনটা যে পার্টিকুলার টাইপের শেপ, বিভিন্ন
ল্যাপটপ বা বিভিন্ন ফোন আমরা ইউজ করি, যার প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট শেপ কনফিগারেশন, সেটা হচ্ছে ডিজাইন দিয়ে প্রোটেক্টেড। সো মাল্টিপল আইপিস আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিস। Fourth is Bisleri. Again a brand. Someone called design. Not design. Trademark, correct. I don't know who is. Unkita Tirke. Trademark, correct. And fifth one is a bottle of Coca-Cola. এখানে কি কি যাবে? সবাই পার্টিসিপেট করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। Trademark, correct. Multiple people have told trademark. It's correct. And also the shape of the bottle, that is protected by design. The next question. Which type of IP protects the painting painted by artist? In the previous copyright is correct. Correct. The intellectual property created by fashion designers. Fashion designers, the answer is hidden in the question itself. Design, correct. Because the design of a clothes or jewelry or ornaments or shoes, everything is protected by designs. What protect the advanced disc brake for bike developed by the inventors? Disc brake, bikeর যে disc brake বা braking যে improvement, it's a technical feature, it's a scientific invention. Patents, correct. Patent, correct. Soumitra Singh Choudhury. Which of these is a geographical indication? Apple orange. Not Orange. correct. What does a trademark protect? An invention, part, logos, names and brands. Logos, names and brands. Logos, names and brands. Correct. Logos, names, brand. Correct. How long can a patent last? What is the validity of a patent? 20 years. Correct. 20 years. That means patent is protected for 20 years. If you write an original story, what type of intellectual property gives you the right to decide who can make and sell copies of your work? Copyright. Copyright. Means একটা লিটারারি ওয়ার্ক, কেউ একটা বই লিখেছেন, তিনি কপিরাইট প্রোটেক্ট যদি করে থাকেন, তাহলে তিনি ডিসাইড করবেন কে বা কারা বা কোন পাবলিশার তার সেই বই মার্কেটে বিক্রি করতে পারে। Imagine a cricketer sets up his own brand, an own company to sell his own range of clothes. What type of intellectual property can be used to show that the clothes are made by? It's a tricky question. Trademarks. No. Who told trademarks? It's correct actually. Trademarks, because the question is a bit tricky. আমরা কোশ্চেনটাকে একটু ঘুরিয়ে বলেছি যে ধরুন কোন যেমন বিরাট কোহলি একটা ব্র্যান্ড এন্ডোর্স করে পিউমার সাথে, যে কাপড় বা যে শুজ গুলো উনি মানে মার্কেট করেন বা কমার্শিয়ালাইজ করেন, সেটা অরিজিনটা মানে অরিজিন অফ দ্য কোম্পানি, মানে যেহেতু এটা বিরাট কোহলি পিউমার সঙ্গে এন্ডোর্সড হয়ে বানাচ্ছে পিউমা 1 বা সামথিং লাইক দ্যাট, so that means that is a trademark. It's a bit tricky. If a company develops a new technology that improves its main product, what type of intellectual property can they use to stop others from copying their invention? Patent. No, patent. Because it's a new technology, it's a technical invention. Any technical invention, scientific invention, সেটা বাইকের হোক, কোনো কম্পাউন্ড হোক, কোনো কসমেটিক প্রোডাক্ট হোক, কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট হোক, anything. So thank you for your kind patience. If anybody has any question related to patent design trademarks, feel free to ask. So it's a very brief idea, brief overview, cannot give you a broad idea about it's a vast concept, and
and it is impossible to cover such a vast concept within a very limited time period. So if you have any question, any particular question of his interest, he or she may feel free to ask. Do you have any questions, participants? Thank you, sir. Thank you all. স্যার, আমরা অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি। Yes. সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন আমরা দেখতে পেলাম। স্টুডেন্টসরা আশা করি খুব ভালো পার্টিসিপেট করেছে, এনজয় করেছে। আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রোগ্রামে একটা গান শুনে নেব আমাদের জুলজি ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট শ্রমনা মুখার্জির কাছ থেকে। তারপরে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিয়ে আমরা শেষ করব। শ্রমনা, তুমি কি অনলাইনে আছো? আবারও একটা নজরুল গীতি আমরা শুনে নেব। আজকে বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মদিন, সেই উপলক্ষে দুটো গান আমরা লিখেছি। রমনা, পার্টিসিপেটরা কাইন্ডলি আপনারা একটু মিউট করে দিন, তাহলে সাউন্ডটা ইকো হবে না। শোনা যাচ্ছে? কন্টিনিউ করুন। ভিডিও অন হচ্ছে? তরঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল ঝেউ তুলে সে যায়, তরঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল ঝেউ তুলে সে যায়। দিঘির বুকে দলদলি ছড়ায়ে বুকুর চাপারে কুলি, দিঘির বুকে দলদলি ছড়ায়ে বুকুর চাপারে কুলি, চঞ্চল ঝরনার চলো চলো চলি, মাঝে বাতাসে তুলে সে যায়, তরঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল ঝেউ তুলে সে যায়। বন খুলিয়া ফিরিয়া আলু থালু এলো বেশ গগনে মেলিয়া, বন ফুল খুলিয়া ফিরিয়া আলু থালু এলো বেশ গগনে মেলিয়া, নিচে যাই ফিরিয়া দুলিয়া দুলি তরঙ্গে ঝিলমিল জল তরঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল তুলে সে যায়। হিরানি বালিকা যেন চারিণী, ফুলের প্রান্তর বন মনোহারিণী, হিরানি বালিকা ফুলের প্রান্তর হারিণী, ছুটে আসে সাগরিত বরণী, বালুকারুণী গায় জল তরঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল তুলে সে যায়, জল তরঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল তুলে সে যায়। নমস্কার। Thank you. Nice presentation. And now I would like to call our one of the senior teacher, Dr. Sujit Pada sir. Sir, kindly come on the online platform and say for good thanks. Sujit sir. Sir, আপনি কি অনলাইনে আছেন? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। স্যার, কাইন্ডলি ভোট অফ থ্যাঙ্কস। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার।
আচ্ছা, ওকে। So even আজকে আসানসোল গার্লস কলেজে উদ্যোগে আমাদের মর্নিং সেকশনের লাইব্রেরিয়ান তন্ময় যে অনুষ্ঠানটি করেছে, এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের মূলত ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটসের উপরেতে যে আলোচনা, সেই আলোচনাটা খুবই লাইভলি আলোচনা হয়েছে, ভেরি ইন্টারেস্টিং আলোচনা। এবং আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভালো লেগেছে যে একেবারে আলোচনা শেষ পর্যায়ে এসে কলেজের যে সমস্ত ছাত্রীরা অনুষ্ঠান শুনেছে এবং সেখানেতে যে কুইজ হয়েছে, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং। তাতে স্টুডেন্টরা কতখানা বুঝতে পেরেছে এবং তাদের কতখানা ভালো লেগেছে, এটা খুব সহজ। আমি কলেজের তরফ থেকে যারা বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা বক্তব্য রেখেছেন, আমাদের কলকাতা ব্রাঞ্চের তরফ থেকে, আইপিও থেকে, আমি কলেজের তরফ থেকে তাদের প্রত্যেককে সবচেয়ে ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই যে তারা সুন্দর লাইভলি অনুষ্ঠান আজকের বেলা শেষে তারা আমাদেরকে উপহার দিয়েছে। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না। এই ধরনের অনুষ্ঠান মাঝে মধ্যে হলে আমাদের প্রত্যেকেরই খুবই ভালো লাগবে, বিশেষ করে যারা ছাত্র। কারণ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস এর উপরে যে আলোচনা, এই আলোচনাটা আজকের দিনেতে খুবই, সেখানে কপিরাইট অ্যাক্ট কি, সেখানে বিভিন্ন যে সমস্ত মেটেরিয়ালস বা প্রোডাক্টস সেগুলোর উপরেতে কি ধরনের আমরা রাইটস আমরা পেতে পারি, এগুলো বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের যারা খুবই প্রয়োজন। আমার মনে হয় যে আজকের এই অতি মনোরম এবং বেশ মনোজ্ঞ যে আলোচনা, এটা ছাত্রীদের শুধু না, যারা আজকে উপস্থিত ছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই অনুষ্ঠান ভালো লেগেছে। আমি অর্ণব, তন্ময়, বক্তা এবং যারা বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, I have a small request. Kindly please give your email ID, correct email ID, so that all the participants get their certificate in the email. That email is very crucial. Please make sure that the first letter is correctly not capitalized or not made capital or like that. Take a little bit caution to correctly incorporate your email IDs. That's it. Thank you for your patience. Thank you, sir. Thank you, student. Feedback from the fill up করার সময় মেল আইডিটা কাইন্ডলি ফলো করে ভালোভাবে লিখে দিবে। Okay. Kindly fill up the feedback form. I have already shared with you feedback form. Share already. Kindly fill the feedback form. Hey. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. এটা বেরোনোর পর তো থ্যাংক ইউ করে জানিয়ে দিয়েছি। বেরোবো কি করে? Sir, আমি close. ক্যান্সেল করবি? না, এটা ক্যান্সেল না, চলছে তো। এটা